nhớ rằng cho nên gì cứ tin năng trả sự đời và cho nên tin là sai bên mong là Cross TV cú ya nọt dài lâu thầu lúc chi linh tu tị cậu plau dùng ít xe cho bùa xả chậu chi ya nô dự chơi tiền mong tàu tại hậu lúc tết chờ là chùa tua lợ lúc chi linh tu tị cậu plau dùng áp hạ cậu chi dùng nọ từ gạo trầu plau cho dùng và bé ý trồng mong tàu tại hậu lúc tết chờ là chùa tua trầu lự tết chờ nhớ trầu lúc giò Nashville, Wisconsin mỗi ý trong cô tu trò mong bla theo cô tu trò America tàu tua sĩ công ok giọt gió tê chiên gì đợi bây ý trong mong cho của tàu mua cho xe ba cho cô tu trò America của tàu tua của trò nhớ trầu nhớ là ca tê họ lúc tê chờ là chùa mỗi ý trong bây sẵn theo trong nó chữ mong cho trầu trong nó chữ America tua công lưu công trình nó theo mua bê ya chẳng chẳng xử lý ý cho nó chứ tôi hài lụt sơ xe cho cô tu trò mong lo tôi cho tàu ý trong đồng của cái gió cho để diễn gì theo cái phong dương đợi cô tu trò America thêm mong bê cho cô tu trò theo trên năng tôi cho tàu năng gạo ý đây là dê rồi lại tên nhẹ tên gì của tàu mua tròn trà của lúc tết trở lại do linh tờ kia cụ cho nên một sai xe họ mua lịch trả tiền nhớ rằng là cụ giờ bắt đầu là sử dụng người tụt tuổi lúc cộng hòa Wisconsin Law Veteran of American Incorporation và giờ lúc tên là cũng đã bỏ những chỉ trả bỏ những chỗ chỗ ý đồ bê mà chưa là cho nên lúc nàoเขาchân là giờ lúc hàng gạo Việt Nam Memory Park nhớ cho để và Wisconsin nó lúc nào bé tua và sườn break nó giờ bé tua cho nu mẹ có plau và nu bé cho nên từ chờ theo sự sinh ra bây giờ thằng nào cũng bỏ theo trồng lo sẽ là giàu tại lúc tới chấm lo tuồng cho thay tê nu nào bé tua nhà nó theo bé những tàu chạy cho chân tới tua họ và nó stay tua theo cho bé phải rồi tua theo người chỉ nu nào bé tua và lúc công trình này lúc mẹ có plau giàu cho trồng tôi tới cho lo sẽ là các bà bảo tiền nhau Wisconsin nó thêm mua cái cho mong tàu tới chờ mẹ có plau sữa mua được khó chờ rồi lúc sáng mua cái cho đi nó thế lúc sáng mua thế này lúc nào lúc qua mẹ có plau nó cho bé Minnesota tí à lên chờ bé tí xí bé khó nó bé một chiếc tàu về bắt đầu trong thế còn tăng là tôi khi nó tạo sẽ là dùng một khí bé thế chờ và những hoa bé thế chỉ tạo lên đó bắt đầu Palma thế bắt đầu Java thế ở California thế và bắt đầu bắt sơ là mùa hè cho tròn tòng thế đại bao giờ và thế là phần cho chơi nhau rồi về Washington rồi lúc nào thế ta chỉ rồi về Washington nằm lại thế một chỗ về thế lúc nào về khó nào về thiên là một chỗ về. I'm Kirk Rodman. I'm the volunteer general manager of the High Ground, and I've been doing this for 16 years. We're the only manned veterans park in the United States. We have people here every day. Our mission is healing and education, and we are happy to be associated with the Hmong and with their people and being able to celebrate with them this wonderful day. I would say to them, first of all, welcome home and thank you for what you've done for the United States and for yourselves, pulling yourself up by your bootstraps and making yourselves an association that we can all be proud of. Thank you so much for having us, and God bless everybody. Thank you very much. Thank you. Pleasure talking to you. Yes. Nó cũng và xong, cũng tôi lúc đó xử lý là khó tôi lúc nào giờ bé còn họ cũng tôi cho lò về tra nó bé tôi xí sâu để lúc phải gạo nó mà giờ bé tôi còn cho lấy cho Việt Nam vô theo lúc công trình và Mỹ có lâu nó mà giờ lúc hết thì bé tôi kia lúc đấy lúc chờ tôi chỉ lúc nào giờ lúc bé cho chạy và thanh niên phun tôi cho cũng tôi cho nó một thọ cho chạy đi Washington lo giờ lúc và holiday cho bé cho cũng tôi cho giờ này nó mà lúc nào giờ lúc bé theo tôi xí sầu nó tôi ở kiến cho thầu bé họ bông tê bông chờ theo bé họ tôi chỉ trả bé cho cũng tôi cho để chờ nó theo bé họ tôi này nó xí sầu
贴被的古博喷啊，的有的那的建议啊，变着政府那个我叫是个我要做家中呢，mà nhớ cho bé đu chế nó mà bé mua cho đua cho u cho nó đầu nhớ cho nó giờ từ tua là họ gà một số thế giờ từ chỉ tao là bé mua cho bao thế cho nữa rồi kia tàu thế họ bao họ trăng thế bao họ thì giờ đi trả cho đi trả đời nó có tuầnนู้นmà giờ bây giờ thì bé giờ nó lục cầu bé tua cổng rồi cổng trong đời bé đu trong nó lục cầu nóนู่นนอกูอยากอีนู่ว่าลูจีลินดูวันที่กบเราไอ้เนี่ยนะกันแต่นอยาตัวนอมายาตัวให้เตียไปจากกูดูจ้าเท่าอูไปต่อมัวตุจ้าตุนชาเราปัวลูเตลูเชอว่าเนี่ยนะจอนแต่มีว่าเนี่ยนะไปตัวมีกาเลยอย่าเรียนนอไปเทเลต่อตัวชัวยมัวนู่นนอยาใจได้เจียปะเจยอดสอบไปจากตุกูจ้าให้เตียตัวนื้อมัวตุจ้าตุนชาปัวลูเตลูเชอตาเลยอย่าเรียนได้นู่นนอเทเลตัวชัวไอ้เนี่ยนะตัวเจใช้ปัวยาปอแสดงตุนยูด้วนยูพลีที่ชีเนาะนะไอ้กูให้เรียนนอซื้อ应用些嘛，应用些应要俾cho năng，应要俾年俾紙俾cho年就剪就rồi應bỏ lăng cho đua tôi cho đâu nó gì，應要俾年俾紙就俾應用些hàng á. In the ceremony of General Wang Pao and in his time in the secret war in Laos, we honor him and his crew with this ceremony. I also want to thank you, Kirk Roman, and the High Grounds volunteer general manager and his staff that is giving us. ผู้ชายเราไปกันด้วยจ่าเดียนู่วันที่ก่อพร้อมนอยนู่เป็นมงเติมมุนเทตัวเกี่ยวพิเศษเติมในเกี่ยวกับแม่นู่นนอพิเศษตัวจากเกี่ยวกับแม่เกี่ยวนู่นก่อพร้อมนอย่าต่อมันสตาร์เพราะนั่นสมองนู่นก่อพร้อมนย่อนู่นไอ้เกี่ยวเรื่องมันเกี่ยวกับแม่เกี่ยวเพ่งอย่างนอขอนอที่อย่างอินู่นจริงๆเราเป็นมงไอ้เด็กแค่ในตอนนี้เพราะนี่ว่านู่นมีก่อพร้อมนอย่างที่อยากไปว่าต่อวิสตาร์แต่ถึงนู่นตัวตอนนั้นเดี๋ยวตอนเราว่าต่อเลยแค่นั้นเพราะเลยGood morning, distinguished guests and fellow community members. I'm very happy to be here celebrating Hmong American Day with all of you. I'm truly happy for my community, for our family, and our generations ahead who will always have this important day to call their own. May 14, 1975 was the beginning of the Hmong people's search for freedom and new destiny. It was the involvement of the United States that allowed us to be here today and building a new life in a new home. In 1975, I was a Korean. I finished training in the United States at Fort Bragg and ended up in Thailand due to the dangerous situation in Laos. I was away from my family, and the pressure of the communist Laos made me worry for their safety. I believe that Wisconsin is home of one of the third largest Hmong population because it values and diversity and make sure people can succeed. Today's an estimate over 40,000 Hmong have made Wisconsin their permanent home. Hmong and they fulfill one wish there. I, others, and Hmong veterans believe in our heart when we fought alongside the United States back in Laos. We fought to defend freedom and democracy because we wish that one day our people and future generations would live healthy, prosperous lives
I felt good and can say that we are doing that today. Here in Wisconsin and all over the United States. In Wisconsin, our children have the opportunity to succeed and fulfill dreams that I could not dream of. We have successful business leader, great educator, doctor, artist, and elected official right from our own community. We are leading, participating, and creating a new legacy. Certainly, our community has many areas that need improvement, and we are making progress. In bravery and loss, many more American lives have been lost, and many more Americans have not have returned to their families here in the United States. In June of 2010, our chapter worked together to bring the Vietnam Memorial's traveling walls to our community. It was at this time that we decided that Lao veterans would be included in our events. They were welcomed and participated in our opening and closing ceremonies and have continued to march with us in our local parades. We formed new friendships and gained mutual respect for each other. At our last month's chapter meeting, we were pleased to present certificate of appreciation to Lower Kerr, President, I believe, Chapter 3 of Lao Veterans of America, as well as one of Wisconsin Lao Veteran President, Noah Shaw. These certificates were presented in recognition for their efforts and service which have benefited Vietnam veterans. To my fellow citizens, General Van Gaal had said, "Có mẫu sĩ lưu, sĩ ba, yếu tố quân hình dòng, phụ tê phụ thờ, phụ nọ phụ chữ, phụ cái gia lý thọ là lúc tê thờ ở lưu nhỏ." As I translate in English, Hmong, give love, support each other, learn to be a noble person, respect the country, respect the leaders, and respect the law where you live. To the millennials of the new generation, I strongly advise everyone to do good deeds and have strong morals by staying in school and pursuing higher education. Solely, education is a collection of knowledge that makes us a massive key to open many doors in life. They are struggling with your lives and those of your families. Your intelligence and assistance helped save many American lives, and to my brothers and sisters who fought side by side with you. We were mostly just soldiers doing what we were told to do, protecting each other while holding back the enemy. There were so many things that we didn't know or understand then, but our training to be a team was what made us so effective. Today we're calling upon camaraderie to stand together as many teams and groups to support those who served and remember those also who gave the ultimate price with their lives. Homes and land you spent your lives protecting and building with your loved ones taken away, the blood, sweat, and tears left behind. My brothers and sisters, you are not alone. You came to America with little or nothing and suffered much loss, but winning your freedom now. Then each of you started a whole new struggle, building your presence in a new homes and neighborhoods, jobs and laws, with so many adjustments and sacrifices. As was the secret war, so were your struggles silenced in the majority of us Americans. Now is the time to share our burden and find strength and preserve our heritage as our numbers slowly dwindle. Let us heal the wounds. Today is one more step in that great direction. Today we gather so many worthy groups and friends who come together to recognize others as kind hosts here at the High Grounds, led by our brother Kurt Rodman and his outstanding staff of volunteers, dedicated to preserving the tributes to those we love, honor so dearly. It has grown here. Who we are today, to remember what my parents and the Vietnam veterans did for me and my siblings, giving us a chance to grow in a new world with the same equal opportunity as everybody else. I've served in the United States Navy for 20 years honorably from September 1994 to September 2014, and now I'm retired.
để cái thứ hai kia lúc mẹ cổ bao nọ giờ in lúc chỉnh trên tao để cái phong cái in tu chia hay để cái công trở lại cái cổ trong chia cái nu nọ giờ in nu cái này phun tiếp cho để cho tôi là cái tê rồi tê cho nó ca bây giờ họ mà mảng tiêu cái tận tôi mu nhau tôi thấy tê tôi làm lại cả tê để cái cơ thứ hai kia giờ in lúc xí hợp tê cho Hmong sau tập và nhau tôi cho cái chỗ chi phí ở cho cái chỗ vợ mình nào giờ chỉ muốn nu nào giờ bây giờ nhau cái chỗ lo thì cái cái này ta hàng tôi thua ta rồi bây giờ tôi cho chỉ cái tiêu chỉ đâu phần đâu bây giờ con niệm đi nhỏ tiêu chỉ từ trả lúc phải số mưa nào là họ bên nhau cái chỗ lo cháu mua nhiều mua tiền thì mua lúc phải trả cháu chỉ mua thì nhưng thì là một cái tạo sự ta chỉ biết tôi không tôi lấy cái chạm lấy cả nó chỉ hai tôi toàn nhị tôi không lấy chạm sợ rồi mua vào một chỉ nhỏ chứ tôi mua lúc phải chơi ta khó nó giờ khó dùng rồi về mà để chúng đi trả lại cái gì cái gì khó rồi rất là nhanh chóng cái trò về ta cũng hay nữa cái gì chỉ mua luôn làm được một xã mà để bên chỉ bên là chỉ kiên trì nó cũng lo nó chỉ đến rồi là rồi bên mua nhưng chỉ mua lúc cái chợ bên nhau không lọt cái cờ kìa rồi cho cái chợ rồi lúc cái chợ đó rồi hay cái nút từ rong cái cờ một chợ rồi ta chỉ là cái bên nút để cái được còn câu chỉ mình tụ giờ nút chỉ được cái mong để khó có bên vừa lúc xóa nó sẽ bên thăm mà cái ô nút nó rong là cái là cái gì bây giờ cái hay cái bỏ cái nút mà nó bây giờ là hay cái cho cô tôi trồng cho nhiều cái gì cho cái quá gì bây giờ xí luôn xí thâu sinh cảm bây giờ một xí bỏ bây giờ một xí chế bây bởi cho thân phố bỏ cho rồi bây tua rồi lúc hành gạo để nó mua thân phố bỏ tua đọc bây thì xí rồi nó chỉ mua lại là bây cũng chọn trong cho luôn tụi con nhiều gì tụi bây tụi bạn mong thiệt hay cú hay là nó đâu trong này trong chỉ số đại sư ok lấy tay lao tới này lao tới sao tới nhớ lao tới là chỉ ở cho trên đây rồi ok và nghe một like đã cho theo là chúng ta vì mỗi giờ tí trong một trò chuyện này tao chua rồi nó trẻ trang tông chỉ nó muốn rong chua nên sao bao thì rong chua chỉ tao nó thay mỏ thì ta lấy trang tông là quốc hệ này để ta sẽ trang tông là trò rồi cho là trồng này bê sản Hmong American còn nó cá nhân rong thế cả cho được nó còn nó nên vả mang thế tôi là lô nào chứ tận đây nữa nè nu non thì này con đó cái chọc cô tốt ra nu non tựa chế nu chỉnh chay mình chưa có rau lu chi liền đâu giờ trồng ấp à cổ chi giờ thì lu chi hở về tổ bông tổ tết chờ nó giờ lâu chưa trồng trồng nu non em nu non là hai rau cái là cho cả mắc cạn nó để mua học bên thi nó cái tròn tông nó cho là cho do tàu chi cái cho cô tốt ra tàu mua tàu xe đi thay lúc tết là chọn lúc tết chờ là chọn tàu tổ chi đôi sông có cao tiền cái cho cô tốt ra này là bốc ba học giả tròn tông nó có tròn tông lo có chiếc châu xí li tụ chữ á nó hay để làm cho tao này tụ tiền chỉ cho bên mua tàu tụ tiền chỉ nó thì này bốn tiền cho cô tốt ra này là bốc ba học giả tròn tông nó có tròn tông nó lo có tàu chiếc châu xí li à đó nè để thao này của cao chỉ cái cho cô tốt ra trồng non tàu cái này tàu mua tàu xe là bây giờ nè bà qua đi mà cho nó tôi đứng là nè nè để chấm thằng cho lột cho hồ nè tôi nói ra nè gặp bao
David, did you do this? David? Yeah. David, did you do it? We are Dr. Sa Xiong, nhớ trong Manitowoc, Wisconsin nè. Nếu nói vậy nếu chỉnh chỉnh thì nó bên mông nó khỏi thì nếu bộ ta phải hay lo chơi lại nếu March giờ lâu châu Xiong anniversary cứ bé tàu chơi tờ tới chờ và lo chùa tôi là tới chờ Thái tới chờ Mika tới cho lượt lúc tới chờ vậy nếu chỉnh chỉnh gần cầu đó phải hay nếu mong số lên tới số tù nhân để tên nó.不但好了他的，可是呢，他都叫传统的，个要做 sponsor 呢，个啥的价格得办车传统啊。传统呢嘛也一号我 symbolic 就比较ว่าตู้กู้จ่อที่สุดท้ายเนี่ยผมที่จะหน่อยจะจื้อตาเนาะส่วนเรื่องสตูจอนตรงเนาะตั้งใจให้เตียแล้วเขาจินจะเป็นย้อนแต่สิเนาะแล้วแล้วอยู่ว่าจอนตรงเนาะจงไปให้หนึ่งมองจะไปชัวอยู่ป้าเช่าไปจะมีตู้มีหนัวจะหน่อยจะจื้อก็ไปให้หนึ่งมองจะไปชัวจุ่มตัวป้าได้จื้อจีมุจะไปชัวซึ่งเขาเนาะอย่างอีกข้อคือสิเรียกว่าโรงเชียร์เรามุจะจอนตรงเนาะเรามุจงไปมองจะไปชัวý xong nó chỉ u lịch trả là bây giờ tàu đón tuần nữa, họ nói với họ chữ sinh thì chỉ trên gần gạo đó bây hai người mong và cho đồng nó chỉ biết một trò là một cái tụi nhận dư đó bây có bây tàu khởi thì bây tàu lòng phử thì và nếu lo tuần là giờ tàu ba chỉ đó bây mong đó bây xua vậy họ chỉ trên cái bây số nhiệt xua xong cho在在用là bây tàu đặc tuần phử đó hai cho và nhớ bây vào bây chế nếu nó này cũng tàu tuần nó bây cũng nó thọ sa cho mong rong nó đó nè số lượng số tu thọ luôn tu luôn tê bỏ công việc tự trong và chuyển tu phổ công cho mong trâu nè số lượng tu nhớ bể và bể chế cho nè cho lúc xe luôn chỉ cái này tàu mua cho chân trà lục qua bể tây trời nữa nó bể cho mình tu mình nhiều chỉ là tàu tua tây cho mình cả nó họ rong sắp lại thọ và chuyển tu phổ công cho mong này còn nên nó cái nhớ rong nó có hủ đó bể xuân này rong xuyên tàu và mong TV nhớ đó là cross trời lý của tàu bao xứ nên nó cũng yên bỏ nên một họ nói những họ rongวันนี้เสด็จเจ้าวันนี้ keep up ตัวไปจ้าmedia เลยจ้า news นะวันนี้เสด็จเจ้าเนี่ยไอ้จุ่มวันนี้นะจะยังชาติจะนอตื่นชิตาวมุดชันดาวแต่เชียวันนี้เสด็จเจ้า Former State Senator Dave Zine, but I've been very active with the Hmong. And what I'm going to say up here in the stones is that this tree that we just dedicated, that we just formally planted, represents tens of thousands of American, Canadian, South Korean, and Australian lives that were saved because the Hmong in neutral Laos disrupted the Ho Chi Minh Trail. They stopped the Ho Chi Minh Trail. And also the Hmong protected that military air base, that radar base in northern Laos. Now, Laos was a neutral country, but they guarded that base. And we found out how crucial it was. That base allowed B-52 bombers and jets to fly in North and South Vietnam. B-52s were inoperable had that base not been protected by the Hmong. General Vang Pao is the hero of the Hmong people. He's the George Washington of the Hmong people. The Indians and Native Americans before the Revolutionary War said that it was a waste of time to shoot arrows or guns at General George Washington because he had a shield around him. General George Washington had a shield. So did General Vang Pao. One time, a B-52 bomber dropped 4 500-pound bombs on their compound. Not one of those B-52 bombs, 500-pound bombs, exploded. Not a single one. General Vang Pao survived 8 crashes. Some people believe he was wounded up to 20 times. When he got to the front lines, when he was at a compound, he did not duck. He did not cower like generals and colonels should do. Officers should lay low. General Vang Pao refused to. He indeed did have a shield around him. God bless you. Thank you. Go ahead. Every year they should come to celebrate and look at the plan again. Oh, absolutely. And next year we're looking at a major monument being dedicated at Kadat for General Vang Pao, a statue possibly, and most definitely a stone.
but we're also looking at something here in the future, and that's what the message should be, is what we do for the future. And what happened to that hunter in Wisconsin just a few weeks ago, when more people need to know about the sacrifice and the service of the Hmong people, and just God bless you all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Asa paterau hatau bukekesa huam sak sanak tebor mahsan demden boy sadai ma huam abirap kon yang yen sin au ai kem tao ma hồn hồn vai su so chấm tai sam sam satru ท่านว่าสองเที่ยท่านหน่อชัวเที่ยตัวไทยเจ้าอเมริกาตาตอบมันโปรเจกต์เดี๋ยวจากกุตุจอเจ้าเราจอวันเดียชับเลยเท่าไหร่เนอะ Colonel Sherpa Moi, U.S. Secret Army, Laos, 1961, killed in action, 1975, Lima Site, 32. Colonel Va Singh Va, U.S. Secret Army, Laos, SGU 1961 to 1975, Lima Site 20A. Major Ning Sho Shong, U.S. Secret Army, Laos, SGU 1961 to 1975, Lima Site 20A. Captain Zha Long Va, USA, CIA in Laos, 1963 to 1975. Captain Blia Solo, U.S. Secret Army, Laos, 1961 to 1975, killed in action, Lima Site 46.